को Am I audible? শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. In previous classes, we have started the mixing of liquids. So, depending on the previous class, we have discussed about the what is the mechanism of liquid mixings, what is the type of liquid mixings is there, and what type of impellers we are using in the liquid mixing. So now today class we have discussed about some flow pattern happening with the liquid mixing and some problematic situations which is going on during the mixing of liquids, and how to solve these problematic situations, and what are the important equipments applicable in case of liquid mixing in pharmaceutical industry. So first, we will come into the flow pattern of liquid mixing during in case of pharmaceutical industry as well as in case of laboratory purpose. So when discuss about the flow pattern of the liquid mixing, first you have to know that during liquid mixing we have using the impellers or several blades like turbines, paddles. Okay, so these types of impellers produce some shear forces during the liquid mixing. And during liquid mixing, you have two components, you have three components, or more than three components you have to take during mixing. So whatever you take, it is a solid liquid or liquid liquids, depending on the mixtures you are going to mix. So depending on the mixture, you have used the different types of impellers in this mixing process. So depending on the mixing process, when you have used these types of impellers, they produces some shear forces. And these shear forces, what happen when you apply any shear force during the mixing process, your mixing is going on in a uniform manners. The shearing force or traceable force or applicable force, it is helped to in case of liquid mixing when you are going to mix with several components, two components or more than three components. So during applications of shear forces by impellers, if your components is a solid liquid or both are liquid or viscous liquid or less viscous liquid, so depending on the whatever component you have to take in this mixing process, so you have to maintain some flow pattern, or automatically this flow pattern is maintained when you apply the shear forces by impellers. Impellers is automatically adjusted with some flow pattern or flow user in this mixing process. So what are the flow patterns are maintained during the mixing process by impellers or by applications of the shear forces? The first one is the radial, second one is the longitudinal, and next one is the tangential components. So three flow patterns
depending on the different types of components are going to be mixed in the mixing process. If you have taken only water and sugar going to mixed with prepare of the sugar syrup, so during one type of flow pattern is used, and when you going to two immiscible liquids in the mixing process, there was it one type of flow pattern you have to maintain. And in case of solid liquid flow, when is a mixing process is going on, that time another type of flow pattern you have to maintain. So depending on the materials you have to going to mix, that the flow patterns is depend on the what type of material you are using in the mixing process. So now one by one come into the flow pattern of the process. First one is the tangential components or tangential flow pattern, and sometimes it is called as a circular flow pattern. The tangential component or tangential flow pattern happen when you are using less viscous material like alcohol, water. Okay, and suppose example you have take some amount of sugar or salt and some amount of water and mixed with in a beaker and start the impellers. So that time tangential flow or tangential component happen when your impeller or blade, turbines or paddle are fixed or attached with the shaft at the in the circular in the central portions, in the centrally or the vertically portion of the beaker. When it is placed in the central or vertically portion of the beaker, that time what happen, a circular rotation is maintained during the mixing process. You show these pictures that your shaft is first picture you show that it is a beaker and your shaft is attached with a blade or impeller, and it is placed at the central or vertical portions. What happened, a circular motions in the second picture you show that a circular motion is prepared during the mixing process. But when the circular motions is during the mixing process is increases, or your flow pattern is increases in a tangential manner, or tangential flow properties is maintained during the mixing process, what happen, in first picture you say show that the one v-shaped curvy vortex is formed. The writing is a vortex is formed, and vortex is it reduces the mixing process, okay, when the vortex is formed. So first you have to, when you mixed these types of material in the less viscous, that time you have to maintain the mixing speed. If you maintain a optimized mixing speed during the mixing process, whatever the vortex is conformed. Okay, if your mixing speed is increases, that time the circular motions or circular components is directly converted into the vortex mechanisms, and this mechanism reduces your mixing mechanism, but uniform mixing is not going on by this vortex mixing process. So why it is called as a tangential component? Because according to shaft, if you draw a tangent, what happened, there is a no angle is formed. So you say that it is a tangential component because there was no angle or no theta is formed. So we can say that it is a tangential component, and when it is rotated in a manner, it is so like a circular movement or circular components. So first it is the key, it is applicable in case of less viscous sample, and you have to maintain the optimized speed during the mixing process. If your mixing speed is increases, it is circular motion is directly converted into the vortex mixing process. So in case of tangential component or circular component, one disadvantage is that you have to maintain the mixing speed, otherwise it is converted to vortex mixing process. Now come into the second, it is a radial components. This mixing or this flow pattern is maintained during the emulsion preparations, when your two liquids are immiscible with each others. Okay, they have no miscibility with each other. So two immiscible liquids you placed in a beaker and start the impellers. And here your impeller or shaft is placed in the centrally or vertically at the beakers. But
one difference is there. In the previous, in tangential flow, it is a less viscous material is there, but here it is a some amount of more viscous than the previous materials. So if this is a some amount of more viscous is there, what happen? It is the impeller is moved depending on the nature of the materials. So when depending on the nature of the material is rotate, that four types of forces are created. It is called the radial force. You saw in the first picture that depending on the impeller, the four types of radial axis is created. This axis is created depending on the materials you have to use. If you have more viscous material, what happens? The radial force is increases. Okay. So radial force when increases, or it is radially rotate in between the materials, the one material or more than one material are sticked in the container wall. It is sticked in the container wall. So when it is sticked in the container wall, what happens? The mixing is not done uniformly. So how to solve this problem in radial component? So first you have to use the buffle in this process. That in the see in the first picture that two buffle is added in the wall of the containers or tank. So buffle help to leave the sticky material from the wall, and again in come into the mixing blade or impeller, and again mixing is going on. So during mixing the radial force is increases, so that time the product are sticked on the wall and the buffers are cleaned or clear the sticky material from the wall and come into the again in the impellers. So that's why we can go in the mixing process, and this is the flow pattern happen during the mixing process. So in this mixing process, you also maintain a optimized speeds. If you increases the more speed, that what happen? The more pressure you create in the impeller blades. That time the impeller blades is try to make a more radial force. So when it's make to more radial force, the more amount of materials are stick on the wall of the tank. So you have to maintain a optimized mixing process. Okay. So now is come into the another mixing component. It is called as the axial components, and these axial components where the shaft are placed in a parallel manner like vertical or centrally here also, and its tanks also consist with the buffet. Okay. So this axial flow pattern happen when you are using solid and liquid mixing. If your mixing component one is solid and one is liquid, that time these types of axial flow pattern is happen. What happen? When the blade is rotate, it is depending on the axis of the shaft and the solid particle present in the material and that with the liquids, the solid particles are rotate axially depending on the shaft. You showed in this picture that depending on the axis, it is a rotate. Okay, in a manner, axial manners. So when it is rotated in a axis manner, what happen? Some amount of few solid particles are settled or suspended in the bottom of the layer, bottom of the tank. Okay, so when it is suspended in the bottom of the tank, it is not mixed uniformly or not mixed well suspended with the liquids. So this is happen when your speed is slow down. Okay, in case of solid liquid mixing, you have to maintain a optimized speed. It is not more than a higher speed or not in case of lower speed. So you have to maintain a most optimized speed. That time the axial components or axial flow is happen, but this it is not going to be suspended the solid particle in the bottom of the tank. Now when it is suspended, again you increase the speed. What happened? The axial force or flow pattern again makes the solid particle which was suspended in the bottom of the tank, and again it is mixed with the liquid materials. So what happened? Every time it is maintained the suspensions or suspended the solid particles in between the liquid. So it is happen only in case of you're going to mix the solid and the liquid material in a mixing process. Okay. So this is the three flow pattern you have to face during the mixing process. First one is a tangential when we going to be mix the liquid
and the less viscous material. Next one is the radial flow, when you going to be mix the more viscous materials like emulsions. Okay, and axial component or axial flow pattern is happen when you're going to be mix the solid and liquid particles. So depending on the mixing speed and optimized mixing speed, you have to control the axial, tangentials, and the radial mixing flow patterns. Okay, so now we come to the most important uh, disadvantage or problem situation phase during the mixing of liquids. It is the most important mixing problematic situations is creating by the vortex formations. In the first mixing flow pattern, when we going to tangential flow pattern, now maintain the tangential flow pattern, what happen if your mixing piece speed is increases, that time circular motion is converted into vortex. So what is vortex? It is a strong circulatory flow pattern, sometimes manifest into formation of a vortex near the impeller shaft. It is happen in the near about the impeller or the shaft, and it is rotated with the axis of the impeller and the shaft. In the first picture, you see one glass of water that the vortex is formed. It is a vortex. These types of vortex is formed. You've seen in what type of natural phenomenon is happen. Any type of turbines or in types of storm is coming. That time these types of vortex also happen with this storm. Okay, so if you take a glass of water and by using a glass rod, you start quickly into the centrally or vertically. That time you see that the vortex is formed. So this vortex can be formed when a shaft is mounted vertically in the center of the tank and tend to induce the tangential flow. When your tangential or circular motion flow is increases, that time vortex also increases. So if vortex increases, what happened? It is arranged a perpendicular turbines to the central shaft. Okay, so these turbines happen with the high impeller speed. When your impeller speed is high, that time these types of vortex or turbines are formed. And it is most probably happen when your tank is without buffel. If your tank is not consist any type of buffel is reduces the vortex formations. If your buffel is not consist any type of buffel or unbuffled tanks, that time the vortex formation is easier in case of liquids. Now come into the disadvantage of the vortex. When vortex is formations or happen in the liquid phase or liquid mixing process, is reduces the mixing intensity by reducing the velocity of the impeller. So when vortex is happen, what happen? In between the central portions only mixed, and side by side portions it is not mixing uniformly, and the vortex is happen with the axis of the impeller blade of the shaft. So what happens? It decreases or reduces the velocity of the impeller relative to the surrounding fluid. And vortex reaches the impeller, what happens? It is introduce some air from the surface of the liquid. So when air, some amount of air is come into the liquids, and it is give also reduces the velocity of the impellers. Okay. And increases the vortex formations. In case of vortex formations, what happen? Some amount of liquid bubbles are formed in between the vortex. So these bubbles are difficult to remove during the vortex formations. Entrapment of air cause oxidation some amount of substance. If you are dealing with some substance which have high oxidative in natures, means uh, it has tendency to easily oxidize. So that time, if air, more amount of air is entrapment in between the mixing process, what happens? It is easily oxidized. The oxygen easily oxidize the material, and the material is become degrade in natures. So air entrapment is causes the oxidation of the materials, and the air bubbles in the liquid can create uneven loading of the impeller blades, because air bubbles is present
in the impeller beds, it creates some pressures on the or load on the impeller beds. And if it creates loads on the impeller beds, what happens? It is automatically reducing the impeller velocity. So these types of problematic are happen when the vortex is formed in between the liquids. So how to reduces the vortex formations? So now we are going to discuss the preventions of the vortex formations. The prevention of the vortex formations is depending on impeller should be mounted in any positions to avoid the symmetrical force, and it should be deep in the liquids. If you placed a shaft or impeller in centrally, what happened? It is maintained the symmetrical force or tangential force. This one time symmetrical force is maintained, that time vortex formation is easy. So we have to change the positions of the shaft. If we change the position of the shaft from the central portions, at that time the symmetrical force we have to prevent, and in this way we can prevent the vortex formations. If place the impeller centrally, a small amount of tangential flow is induced. Okay, but controlled by the swirl induced by its rotations. It is said that when we placed if our position is fixed, we have placed the impeller or shaft in between the liquids in a tank. So that time we have to maintain the mixing speed. If we have to maintain the optimized mixing speed, that time in this way we can also control the vortex formations. Okay. Place the impeller in an inclined position. Incline means just move the shaft from the central and place the impeller in the one inclined positions. I have seen that in these second picture you have said that seen that the inclined positions. Sorry, in the third portions you have seen this inclined position. Incline means it is a 45-degree angle is covered in this liquid mixing process. When you have just 45-degree angle bent the mixing shaft, this is called the inclined positions. And when you place these inclined positions of the shaft, it is not prefer any symmetrical force. Okay, so if symmetrical force is not formed, the tangential flow is not also occur. So if tangential flow is not occur, your vortex formations also be prevented by these inclined positions. Now come, if your buffel containers should be used in case of avoid the vortex. If you place the buffel into the tank, or your tanks is previously it is attached with some buffels. Buffels, what happened when the vortex is formations in this mixing process? The vortex is stacked with the buffels. Okay, the remaining part of the buffels is stacked with the vortex. When the vortex is stacked with the buffel, the vortex formation is breakdown. The bubbles are breakdown with the stuck with the buffels. So when buffels are present, that time the vortex formations is occur, but it is quickly dissolved in between the liquids. The vortex process is not continuing too much hours. Okay, so vortex is present in your container or the tank. The vortex formation you can prevent it by this way. If your shaft is connected with a two or more impellers, one impellers and another impellers you have to attach with this shaft. So two types of impellers if attached in this tank, it have the greater depth it desired. This is called the push-pull mechanisms. Push-pull means if one blade is formed, the vortex, another blade is destroyed. So, if you have the mechanism to place a two impeller in a one shaft is connected, so it is automatically prevent the vortex formations. Okay. If your tank is cylindrical in shape, okay, this is difficult to maintain. That you have continuing the 50 liter or the 1,000 liter or the 10,000 liter of materials. So that time you have not maintained the cylindrical shape of tank. But if your tank is cylindrical shape, your surface area is increases. If your surface area is increases, vortex when formed, it is stacked with the wall of the cylindrical shaped tank. So when it is stacked with the cylindrical shaped tank, it is automatically dissolved in this
liquids. So in this way, we can prevent the vortex formations. And some other portions also there, positions also there, and in these positions we can maintain in the liquid mixing process. In this way, we can also prevent the vortex formations. So what are the positions we have to maintain? First one is the off central portions with buffet tank. If your tank with buffet and your shaft is placed on the central portion, that way you can prevent the vortex formations. If your tank is not buffet or unbuffet containers, that way you can place the shaft or impeller in a inclined portions, side entering portion. Side entering is the last picture. In the side way, they are entered the propeller or the shaft or the impeller in this tank. In this way, we can also prevent the vortex formation, because in this process it is not prepared any symmetrical force or tangential force. And another is the off central portions. Second picture is the off central. It is not placed in the centrally, but side of the central portions. It is called the off central portions. It is where in this way we can also prevent the vortex formations. So these four positions and four setup we have maintained during the mixing process. If we maintain, so vortex formation is not occur in the mixing process. Now coming to the another part or another equipment which is using in this mixing process. It is called the draft tubes. So what is the using principle of the draft tubes? If you going to be mixing of two components or several components, if your tank is buffeted, or if your shaft is centrally placed, and you are doing some emulsion preparations or suspension preparation. During emulsion preparation, you have to take the two immiscible liquids, or during suspension, you have to take the one solid phase, another is a liquid phase. But what happened when your mixing speed is too much higher, okay, and your amount is too much higher, that time it is chance to some overflow of the liquids from the containers. So if overflow, there's a chance of tendency to overflow of the liquid from the container. So what happened? The is material is lost during the mixing process. So if you placed two types of tubes, it is called the draft tubes. It is a tubes is placed in the with the propeller or the impeller. So what happened when the solid particles are placed on the upper portion of the particles, it is rotated down and it is stacked with the draft tubes, or it is placed in between the draft tubes. The particle size is decreases, or particles is break down in a small particle, and it is easily mixed with the liquid or easily suspended with the liquids. If you doing the emulsion process, what happen, the some amount of liquids is a chance to tendency to overflow from the tank, but during presence of the draft tubes, it is again pass through the draft tubes and come into the bottom layers. So what happened? The presence of the tubes is reduces the tendency of overflow of the extra material from the tanks during the high speed mixing. So what happened when you going to any high speed mixing? You have seen that some amount of liquids is overflow from the tank or from the beaker. So if you placed a two tubes, okay, that time what happened? The extra amount of liquids again is passed through the draft tubes and come into the tank again in the bottom portions. So in this way, we can control the return flow of the liquid. Okay. So in case of propeller, you have the draft tubes is mounted around the propellers. Okay. You see in the second picture that it is a propeller and the draft tubes is attached with the around of the propellers. And in case of if you are using the turbines, that time draft tubes are mounted above of the impellers. Okay, it is impeller and the draft tube is present in the upper portion of the impellers. Okay, uses of the drafting tubes. It is useful in case of manufacture of emulsions. Okay,
When we preparing any emulsion type of materials, that time it is useful. When solid particles tends to float on the surface of the liquids, what I am saying, that when any solid particles have tendency to float on the surface of the liquid, that time it is the drop tubes is also help to mixing the or disperse the solid particles in a liquids. Drop tubes is mechanically attached with the air jet mixtures. Okay, when air jet mixture is prepared, the already drop tubes is attached with this mixing process. Okay, so that's why we can control the overflow of the liquids. Disadvantage: drop tubes add to the fluid frictions in the system. This reduce the rate of flow because during the mixing process, when the solid particles are moved through the drop tubes or liquid particles are moved through the drop tubes, what happen? It is create some frictions, and due to creating some frictions, the mixing speed or rate of flow is reduces. This is the small disadvantage of the drop tubes. Otherwise, it is use is very much efficient in during the mixing process. Now come into the what are the following factors influence the mixing of the liquids. Three types of main factors are affect the mixing of liquids. First one is the material related factors. Second one is the equipment related factors, and third one is the process related factors. Material related factors consist like density of the liquids. Depending on the density of the liquids, we can affect the mixing process, viscosity, and the miscibility of the both liquids. So three parameters of materials are affecting the liquids. Equipment related factors. Equipment related factors, you already know that what type of factors are affect. That is the shape of the impeller, like propeller. What type of propeller you are using, depending on the propeller, we can control or affect the mixing process. Straight, vertical, curve, whatever. Position of the impeller. You just seen that the position of the impeller can reduces the vortex formation, can increase the efficiency of the mixing process, like central, off center, side entry, vertical, incline, etc. Shape and size of the containers, like if your container is cylindrical, so you maintain the vortex formation, so control the vortex formations. If your geometric forms, if presence or absence of bubbles, okay, so these types of equipment related factors, if we change or if we maintain, so it can affect the mixing liquid process, means we are slow down the mixing process or also increases the mixing of liquid process. Process related factors means rotation speed or RPM. The speed of rotations we have to maintain in during the mixing process by using impellers. Time required for mixing. Amount of power that can be expended. Easy of operations or batch size. So depending, it is a process related factors is also important in case of mixing of liquids. In depending on the mixing speed, mixing time, power consumptions, batch size, and easy of operations, all type we are calculated in the mixing process, and that's way we can also if increases the efficiency, also influence the efficiency of the mixing of the liquids. So depending of the following factors, the several three types of instruments we can handle during the mixing process or mixing of liquids in case of large scale. Okay, it is also present in the small scale purpose, but it is give the efficient working principle in case of large scale purpose. The first name of the equipment, it is the air jet mixers. Name of the equipment is air jet. Already you assume that the air jet means high amount of air or high force of air we can creating in this mixing process. First is know that what is the principle of the process. In this device, one portion is there, which portion consists of compressed air jets, means compressed air. And this compressed air portion is attached in the bottom portion of the mixing vessels. This mixing vessels is made by stainless steel tank, and this stainless steel tank bottom is attached with a compressed air jets portions of the bottom of the vessels.
and the air bubbles is formed in the liquid phase. When the liquid portion is present in this process, the air bubbles are formed by the application of the air jet. And this buoyancy of the bubbles, buoyancy means the spreadability of the bubbles. When the bubbles are formed in between the mixing liquids, when you apply the air jet, when any air jet is applied, that time bubbles are formed, and the bubbles lift the liquid which are confined to the central portion due to the presence of draft tubes. This portion is also consists of draft tubes, and the bubbles are lift the liquids in a central portions. And automatically what happen in the, if you mixing a two types of liquids, that time the bubbles leave the two types of mixing liquids in the central portions, and you are continuously run the air jet compressed air during the mixing process. So when you continuously run the air jet compressed air, you show this picture that one axially movement, spiral movements is happening in between the liquids, and these spiral movements or spiral force can create or influence the mixing process of the two liquids. And in the central portion of the equipment, the both liquids are mixed with each other by the application of the air jet. You increases the air jet or compressed air process, your mixing is auto quickly increases, or mixing process is done uniformly. Constructions means it is a three parts. One is the inlet of the air, one is the vessels or tank, mixing tank, and another is the draft tubes, and another is the outlet. So this causes the buoyancy of the bubbles, which lifts the liquids from the bottom to the top of the vessels. So what are the uses? The liquids of the low viscosity, low non-foaming and non-reacting with gas are mixed by the air jet mixtures. Those liquids are less viscous. If you high viscous, you cannot mix by applying the air jet mixer. It is stacked with the wall of the materials, wall of the tank. Non-foaming. If your product is foaming in nature, when you applying the air jet mixture, that time bubbles also form as well as the foam create in between the mixing tanks. Okay, so non-foaming material you have to use, and non-reactive material with the gas. What type of air, what type of gas we are using in this compressed process? If it is reactive with the gas and transfer into another materials, so you have to use the non-reactive materials with the air jet mixing process. Okay, so this is the use of the air jet mixtures. Now come the next, it is a jet mixtures. Okay, jet mixture means here also apply a jet force, but here we are not using any air. Here we just set the sample of liquids. Okay, what type of material or what type of liquids we have going to be mixed. So these liquids we have sent in a jet speed process. Jet speed means a high jet force. So in this process, your equipment is consist to nozzle. Okay. And this nozzle is connected with it directly to the mixing vessels. First nozzle consists another liquid, and second nozzle consists another liquids. So when your nozzle is full of liquids, the increase of the volume of the jet, and two liquids are introduced into the mixing tank with a different velocity. Suppose one liquid is pumped through a small nozzle in a uniform high velocity, and the second liquid is entered the tank in a low velocity. So what happened? First liquid is sent in a high velocity, and side by side another liquid is mixed in a low velocity, and high velocity and low velocity are punched with each other, and both liquids are mixed well with each other. Individual droplets are mixed with each other and stored in a mixing tanks. So this way we can get the jet mixing process. In these constructions, it is also made by the uh, stainless steel process, and in case of advanced jet mixture consists the 12 jets arranged radially. And 12 jets arranged radially means 12 types of samples we are mixing in at a time. Okay, so this is a page in the center of the mixing tank, and individually it is called as a AD mixing process. In the physics, we are already know about the AD mixtures, and sometimes it is called as a AD jet mixer.
So and individually this ADZ mixture has two concentric nozzles with a suction chamber between them. Okay. So come into the diagram that in this diagram you see that the first one nozzle is there and second another nozzle is there. It is a primary nozzle and secondary one is the secondary nozzles. By these primary nozzles, nozzle is small and the secondary nozzle is some amount of bigger than the primary nozzles. Okay. And another suction force is there. By way we can collect the mixing liquids. Okay, or adjust the mixing speed. So when first the primary nozzle used to send the first liquid in a high velocity into the mixing tank, and side by side the secondary nozzles also send the second liquid in a low velocity point. So when one is high velocity and one is low velocity, so mixed with each other, and the direct mixing liquids is placed into the mixing vessels. So that's why we can get the group of mixture of liquids by the gel mixer process. Okay. Now come into the flow mixture or line mixture or pipe mixture, whatever you say. It is like a pipeline, and this pipeline it consists different types of buffers in this mixing process. And this flow mixer is used in case of batch to batch productions, continuous mixing process used in this process. It may consist of a baffled pipe or an empty chamber. Liquids to be mixed are passed through the pipe or the chamber. Mixing tanks takes place through the bulk transport in the direction of the flow. Okay. So in this process we can mixing the liquid mixing and the solid liquid mixing, whatever. So the flour to be supplied by using pump. By using a pump, we can forcefully apply the mixture in and efficiently mix the both solid and the liquid or liquid mixing process. For effective mixing, can controlling the feed rate essential. If the input rate is difficult to control and fluctuation in the added proportion of the liquids are unavoidable. So in this process, what happen if your amount is large or your liquid portion is low, solid portion is large. That time the fluctuation is happen in this mixing process. So if fluctuation is happen, so your mixing process is slow down. So is first you have to maintain the equal proportion of material you have to take in this continuous mixing process, and this continuous mixing equipment of the tank type is preferable for the continuous mixing process. Uses: when the large volume of the liquids has to be mixed and the flow mixers are used. The large amount of liquids you have to maintain in this process in equal proportions, and the flow mixtures are also be introduced in between the pipeline, line mixtures, pipe mixture, or buffel type pipe mixture, whatever you say, in this continuous mixing process. So this way we can complete the mixing of liquid, and today we discuss about the what are the flow patterns, what type of vortex is formed, and how to prevent or how to control the vortex formations, and what types of popular equipments we have to introduce in the mixing process like air jet mixture or the flow mixtures. Okay. So any questions regarding this? Any question? স্যার রেডিয়াল কম্পোনেন্টের স্লাইডটা একবার দেখাবেন। বলো।
স্যার ফ্লোটা যদি আরেকবার বলতেন। রেডিয়াল কম্পোনেন্ট বা রেডিয়াল ফ্লো কখন ক্রিয়েট হয়? যখন কোনো ইমালসিফাইং ম্যাটেরিয়াল তুমি ইউজ করছো বা দুটো ইমিসিবল লিকুইডস তুমি ইউজ করছো, অথবা সেটা কিছুটা ভিসকাস ইন নেচারস। তো যখন কোনো ভিসকাস ম্যাটেরিয়ালকে তুমি মিক্স করছো ইন এ বিকার বলো অথবা কোনো ট্যাঙ্কের মধ্যে, ভেসেলের মধ্যে, তোমার শ্যাফট অর ইম্পেলার যখন সেন্ট্রাল পোর্শনে ভার্টিক্যালি প্লেস করা আছে, কি হচ্ছে, একটা ফোর্স ক্রিয়েট করছে, একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ক্রিয়েট করছে অন দ্য লিকুইডস, অর লিকুইড ফোর্স ক্রিয়েট করছে অন দ্য শ্যাফটের উপর অর ইম্পেলার ব্লেডের উপর। তো যখন কোনো ফোর্স ক্রিয়েট করছে লিকুইড ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ হাই ভিসকাস মেটেরিয়াল, তখন এটাও একটা ফোর্স ক্রিয়েট করছে এগেনস্ট অফ দ্য লিকুইডস। ওকে, সো এটা রোটেট করার সময় যখন ফোর্সফুলি রোটেট হচ্ছে, তখন যে ফোর্সড বা কম্পোনেন্ট বা ফ্লো প্যাটার্নটা মেনটেন হচ্ছে, সেটা মেনটেন হচ্ছে with the axis, okay, with the radius of the shaft or the impeller blade. এখানে প্রথম পিকচারটা দেখলে বুঝতে হবে যে এটা একটা রেডিয়াস কভার করে আছে অফ দ্য টু ব্লেডস। যদি এটা টু ব্লেডস হয়, তো ফোর ব্লেডস হয়, যতগুলো ব্লেডই হোক, প্রত্যেকটা ব্লেডের সাথে এটা একটা রেডিয়াল কভার করবে এই মেটেরিয়ালটা। এই রেডিয়াল কভার করার মেন প্রিন্সিপাল অবজেক্টিভ হলো যে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ হাই ভিসকাস মেটেরিয়াল। ওকে, যদি ভিসকাস মেটেরিয়াল প্রেজেন্ট থাকে তখন কি হয়, তোমার পপুলারটা ইম্পেলারটা ঠিকঠাক মতো মুভমেন্ট করতে পারে। তো সেও একটা, তুমি কি করছো, হাই স্পিডটাকে বা স্পিডটাকে মেনটেন করছো। স্পিডটাকে যখন আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছ, তখন কি হচ্ছে, এটা অটোমেটিক্যালি চাইছে মুভমেন্ট করতে। তো মুভমেন্ট করার জন্য কি হচ্ছে, এর মধ্যে প্রত্যেকটা ব্লেডের মধ্যে একটা করে কম্পোনেন্ট অথবা ফ্লো প্যাটার্ন অথবা শিয়ার ফোর্স তৈরি হচ্ছে। এই ফোর্স অথবা ফ্লো প্যাটার্নটা কি বলছে, রেডিয়াল কম্পোনেন্টস, রেডিয়াল ফ্লো প্যাটার্ন। তাহলে এই ফ্লো প্যাটার্ন দিয়ে যদি আমি মিক্সিং করতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, একটু স্পিডটা অপটিমাইজ পোর্শনে রাখতে হবে। যদি আমি খুব লো স্পিড করে দিই, তখন কি হবে, এই রেডিয়াল কম্পোনেন্টটা ক্রিয়েট করবে কিন্তু সেটা মুভমেন্ট করতে পারবে। তাহলে প্রত্যেকটা ব্লেডের মধ্যে যাতে রেডিয়াল ফ্লো প্যাটার্ন মেনটেন হয়, সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে, স্পিডটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। যত স্পিড বাড়াবো তত তোমার মিক্সিং এফিসিয়েন্টলি বাড়বে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু যেহেতু তোমার বাফেলস প্রেজেন্ট আছে এই ট্যাঙ্কের গায়ে, বাফেল প্রেজেন্ট থাকার জন্য যদি ভর্টেক্স ফর্মেশন হয়, সাপোজ ভর্টেক্স ফর্মেশন হবে না এক্ষেত্রে, যদি ভর্টেক্স ফর্মেশন হয়েও গিয়েও থাকে, তাহলে এটা প্রিভেন্ট করে। ঠিক আছে, তো রেডিয়াল কম্পোনেন্ট বেসিক্যালি ভর্টেক্স ফর্মেশন হতে দেয় না, কারণ এটা হাই ভিসকাস মেটেরিয়াল, এন্ড ভর্টেক্স সবসময় ফর্মেশন হয় হচ্ছে লেস ভিসকাস মেটেরিয়ালের মধ্যে। ঠিক আছে, এটা জলের মধ্যে ভর্টেক্স ফর্মেশন করা খুব ইজি, কিন্তু এটা গ্লিসারিন মেটেরিয়াল নাও, গ্লিসারিনের মধ্যে তুমি স্টার্ট করো, ভর্টেক্স ফর্মেশন হবে না, কারণ সেক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে রেডিয়াল ফ্লো তোমার মেনটেন হচ্ছে বা রেডিয়াল ফ্লো প্যাটার্ন মেনটেন হচ্ছে। আর ওয়াটারের মধ্যে করলে কি হবে, সেখানে তোমার ট্যানজেনশিয়াল ফ্লো প্যাটার্ন মেনটেন হচ্ছে, সেজন্য ইজিলি তোমার সিমেট্রিক্যাল ফোর্স which create the vortex। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আরো কোনো কোশ্চেন? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি যে ওই আপনি যেখানে ওভারফ্লো এর কথাটা বললেন না, ওই ড্রাফট টিউব। হ্যাঁ ড্রাফট টিউবে ওভারফ্লো এর কথা বলেছেন। তো ওখানে তো ওখানে আপনি বলেছেন যে ইমালশনের ক্ষেত্রে করা হয়, বা সলিড থাকলে তো ওটা সাসপেনশন হবে। ইমালশন আর সাসপেনশন দুটোর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এটা। ঠিক আছে, ইমালশনের ক্ষেত্রে এটা সবথেকে বেশি পপুলার ইউজ করা হয়, সাসপেনশনের ক্ষেত্রে খুব একটা ইউজ করা হয় না। কিন্তু সাসপেনশনের ক্ষেত্রে কি হয়, দেখো এখানে সেকেন্ড পয়েন্টে তুমি বুঝতে পারবে। সেকেন্ড পয়েন্টে কি লেখা রয়েছে, when solid particles tends to float on the surface, solid particle কখন টেন্ডেন্সি থাকে ফ্লোট করার, ডিউরিং দি সাসপেনশন। ওকে, এখানে হ্যাঁ, সাসপেনশন কথাটা মেনশন করা নেই, কিন্তু এখানে সলিড পার্টিকেলের কথা বলা আছে। কিন্তু ইমালশনের ক্ষেত্রে লিকুইড ওভারফ্লো হতে পারে, কোনো ইমিসিবল লিকুইডস। আর ইন কেস অফ সাসপেনশনের ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে কোনো আনসাসপেন্ডেড সলিড পার্টিকেলস প্রেজেন্ট থাকে, এটা যদি উপরে সারফেসের দিকে প্রেজেন্ট থাকে, ড্রাফট টিউব সেল করে এটাকে এগেন আবার বটম সারফেসে পাঠাতে, যেখানে সেটা এগেন সাসপেন্ডেড হবে। বলো এবার কি বলছি। না, ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি, মানে সলিড পার্টিকেলস থাকলে তো ইমালশনের ক্ষেত্রে অসুবিধা, কারণ ইমালশন তো দুটো লিকুইড থাকবে। ড্রাফট টিউব তুমি যে কোনো কিছুতে ইউজ করতে পারো,
তুমি সলিড লিকুইডের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো, ইমিসিবল এর ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো, এমনি নরমাল লিকুইডের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু মেন অ্যাকশনটা কে দেখায়, এটা হচ্ছে ইমালশনের ক্ষেত্রে অথবা ড্রাফট ইউজের ক্ষেত্রে। কারণ যখন কোনো নরমাল সলিউশন নিয়ে কাজ করছো সেখান থেকে যদি একটু সামান্য লসও হয় কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ইমালশনের ক্ষেত্রে অথবা সাসপেনশনের ক্ষেত্রে যদি লস হয় সেখানে তোমার দুটো ফেজই লস হচ্ছে, দুটো ইমিসিবল ফেজও লস হচ্ছে আর সেখানে সলিড ফেজ আর লিকুইড ফেজ দুটোই লস হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ড্রাফট ইউজের ইউজটা অনেক বেশি হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর ওই মেকানিজমটা আরেকবার বলে দেবেন, ওই আহ মানে ওপর থেকে নিচে কি বললেন ওটা একবার? মানে পিকচারটা ভালো করে দেখো। ড্রাফট টিউব মানে এখানে তুমি দেখছো একটা স্টিক টাইপের, কিন্তু এটা স্টিক নয়, এটা একটা টিউব। নরমাল যেমন পাইপলাইন হয়, এটা পাইপলাইন। এই আচ্ছা, পাইপলাইনটার মধ্যে একটা পোর আছে বা পেস আছে। ঠিক আছে, যখন তোমার লিকুইডটা দেখো আপার পোর্শনে রয়েছে, ঠিক আছে, আপার পোর্শন থেকে একটা অ্যারো আবার এদিকে ঘুরছে, বুঝতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ, এই অ্যারোটাই কোথা দিয়ে পাস হচ্ছে, এই ড্রাফট টিউবস এর মধ্যে দিয়ে। ধরো উপরে তোমার ইমিসিবল লিকুইড রয়েছে, একটা একটা তোমার কোকোনাট ওয়াটার অয়েল নিয়েছো আর ওয়াটার নিয়েছো। তো কোকোনাট ওয়াটার আর অয়েল দিয়ে তুমি যখন মিক্স করছো তখন উপরে হট করে অয়েলের একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ লেয়ার চলে এসেছে, এবার এটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে এটাকে ওভারফ্লো করবে। তো ড্রাফট টিউব প্রেজেন্ট থাকার জন্য কি হচ্ছে, এই অয়েলটা আস্তে 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 ড্রাফট টিউবের মধ্যে দিয়ে এগেন চলে আসছে আবার ইম্পেলার ব্লেডের কাছে, আবার মিক্সিং প্রসেসটা চলছে। যদি ড্রাফট টিউবটা না থাকতো এটা তলাতে আসার টেন্ডেন্সিটা কমে যেত, এটা কি আস্তে আস্তে উপরেই ফ্লোট করবে। আস্তে আস্তে যখন মিক্সিং প্রসেস হতো ফ্লোট করতে 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 আস্তে 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 বাইরে অয়েলটা পড়ে যেত অথবা ওয়াটারটা বাইরে পড়ে যেত, এটা হচ্ছে টেন্ডেন্সি থাকতো। কিন্তু ড্রাফট টিউব যেহেতু রয়েছে, ড্রাফট টিউবের ভেতরে ডিউরিং এই যে ইম্পেলার ব্লেডটা যখন রোটেট হচ্ছে এর ভেতরে অটোমেটিক্যালি একটা সাকশন ক্রিয়েট হচ্ছে, যে উপরে যদি কোনো মেটেরিয়াল প্রেজেন্টও থাকে এটা সাকস হয়ে নিচে একদম ওই ইম্পেলার ব্লেডের কাছে আবার চলে আসবে, আবার মিক্সিংটা কন্টিনিউ হবে। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে ড্রাফট টিউবসের অ্যাডভান্টেজ, যে কোনো মেটেরিয়াল বা কোনো পার্টিকেলস উপরে যদি ফ্লোট করেও যায় তাহলে সেটা আবার ওই সাকশন প্রসেসের মাধ্যমে নিচে চলে আসবে। আচ্ছা স্যার। এবার এখানে দুটো পজিশন আছে, সেটা হচ্ছে যদি প্রপেলার তুমি সেক্ষেত্রে সেটা অ্যারাউন্ড দি ব্লেড হবে। এই দেখো সেকেন্ড পিকচারটা দেখো, এখানে ব্লেড এটাকে পুরোটা কভার করে আছে অ্যারাউন্ড দি টোটাল শ্যাফট এন্ড টোটাল ব্লেড। এটা কেন? কারণ প্রপেলারের ক্ষেত্রে যদি এই ব্লেডটা এ থাকে, প্রপেলারের ক্ষেত্রে এটা টাচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একটু কম থাকে, কারণ প্রপেলার সাইডে একটু ছোট হয়। এবং যদি কোনো কারণে এটা টাচ হয়ে যায় কি হয়, এই যে ড্রাফট টিউবটা ব্রেক হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে ডিউরিং দি মিক্সিং প্রসেস। কিন্তু ইন কেস অফ টারবাইন, টারবাইনের ব্লেড গুলো একটু বড় হয় আর টারবাইনের ব্লেডের সাথে একটা করে প্লেট অ্যাটাচ থাকে। আমি যদি পুরো ড্রাফট টিউবটাকে এটার অ্যারাউন্ড রাখি, এই প্লেট গুলো কি হবে এটার সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে, ফ্রিকশন ক্রিয়েট করবে অথবা ভেঙে যাবে এটার সাথে। এই জন্য এটাকে সবসময় পাইপলাইনটাকে ইন কেস অফ টারবাইনের ক্ষেত্রে উপরে রাখা হয় আর প্রপেলারের ক্ষেত্রে চারপাশে রাখা হয় অ্যারাউন্ড দি প্রপেলার। বোঝা গেল? আচ্ছা, খুব সিম্পল জিনিস, পিকচারটা ভালো করে দেখবে, পিকচার ভালো করে দেখলে বা আঁকতে পারলে তোমার অটোমেটিক্যালি টোটাল জিনিসটা তোমার মাথায় ঢুকে যাবে। আচ্ছা, এক মিনিট স্যার, হুম, বলছি সেকেন্ড পিকচারে যে ওটা আছে ওটা তো ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তো গায়ে লেগে আছে। এটা তোমার দেখাচ্ছে পিকচার, অটোমেটিক্যালি কিরকম থাকবে? আচ্ছা, এটা ফ্রি রোটেট করতে পারবে, এটা তোমার দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে যথেষ্ট স্পেস আছে। নর্মাল যখন তুমি অরিজিনাল, এটা তো একটা পিকচার দেখছো, একটা নর্মাল অরিজিনাল ভেসেল দেখবে তখন সেখানে তোমার জিনিসটা অন্যরকম দেখতে লাগবে। আচ্ছা। স্যার, হুম স্যার বলছি অ্যাক্সিয়াল কম্পোনেন্টটা একবার বুঝিয়ে দেবেন? হুম অ্যাক্সিয়াল কম্পোনেন্ট কখন ঘটে? যখন ইউ আর ডিলিং উইথ দিস সলিড অ্যান্ড লিকুইড। ধরো সাসপেনশন বানাচ্ছ, সলিড এবং লিকুইড ফেজ নিয়ে। সাসপেনশনের সময় কি হয়, কিছু কিছু সলিড পার্টিকলস তোমার ওই ডিউরিং দি ফোর্সের সাথে সার্কুলেট হতে থাকে। সলিড পার্টিকেলের টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে অ্যাসেন্ডিং টু ডিসেন্ডিং অর্ডার, ডিসেন্ডিং টু অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, মানে একবার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের এগেনস্টে যায় আর একবার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের একদম ইকুইলিব্রিয়ামে আসে। যখন তুমি মিক্সিং প্রসেস করছো তখন কি করছো, তুমি সলিড পার্টিকেলস গুলোর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটাকে ব্রেক ডাউন করছো।
যখনই সলিড পার্টিকলস এর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ব্রেকডাউন হচ্ছে তখন এটা কি হচ্ছে ডিসেন্ডিং টু অ্যাসেন্ডিং যাচ্ছে, মানে বটম টু টপ। আবার যখন এটা উপরে মিক্সিং পোর্শনে চলে এলো, যেখানে মিক্সিংটা প্রসেস বা মিক্সিং স্পিডটা একটু কম, সেখানে আবারও টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ওয়াইজ আবার নিচের দিকে আসার টেন্ডেন্সি রাখছে। তাহলে এটা কি করছে, আবার অ্যাসেন্ডিং টু ডিসেন্ডিং অর্ডারে চলে আসছে, মানে টপ টু বটম লেয়ারে আসছে। তো এই টপ টু বটম বা বটম টু টপ করতে করতে এটা একটা সার্কুলেশন তৈরি করে উইথ দি অ্যাক্সিস অফ দি ব্লেড অর অ্যাক্সিস অফ দি স্যান্ড। এটা কি বলছে, অ্যাক্সিয়াল ফ্লো প্যাটার্ন। এটা তখনই ঘটে যখন সলিড আর লিকুইড এই দুটো পার্টিকেলসকে তুমি মিক্সিং করছো। এই সলিড আর লিকুইড যখন দুটো পার্টিকেলকে মিক্সিং করছো তখনই ম্যানারটা ঘটে। কি ঘটে, এরকম একটা সার্কুলেশন মিক্সিং প্যাটার্ন তৈরি হয়। এখানে কি হয়, অনেক সময় কিছু কিছু সময় মানে সাসপেন্ডেড পার্টিকেল এতটাই মিক্সিং স্পিডটা স্লো ডাউন প্রসেস থাকে, তখন আর তলাকার মেটেরিয়াল গুলোকে উপরে নিয়ে যেতে পারে না। তখন কিছু অ্যামাউন্ট অফ সলিড পার্টিকেল নিচে সাসপেন্ডেড হয়ে যায়, কোথায়, বটম অফ দ্য ট্যাঙ্কের তলাতে সাসপেন্ডেড হয়ে পড়ে থাকে, সেডিমেন্ট হয়ে যায়। তখন কি করতে হবে, আমাদের মিক্সিং স্পিডটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। মিক্সিং স্পিডটাকে ইনক্রিজ করলেই এই যে রোটেশনটা হচ্ছিল রোটেশনটা বেড়ে যাবে। রোটেশনটা যেই বেড়ে যাবে, এই অ্যাক্সিয়াল ফোর্সটা তলাকার মেটেরিয়াল গুলোকে আবার কি করবে, অ্যাফেক্ট করবে। তলাকার যে সাসপেন্ডেড মেটেরিয়ালটা ছিল সেটাকে ফোর্সফুলি নিয়ে আবার উপরের দিকে উঠবে। তাহলে এই ফোর্সফুলি নিয়ে যখন আবার উপরে মানে ডিসেন্ডিং টু অ্যাসেন্ডিং এর দিকে যাচ্ছে বা বটম টু টপের দিকে যাচ্ছে, কি হবে, যে যেটুকু পোরশন তলায় সাসপেন্ডেড হয়েছিল সেটা আবার লিকুইডের সাথে মিক্সড হয়ে গেল বা সাসপেন্ডেড হয়ে গেল। তাহলে এই ওয়ে যদি আমরা একটা মিক্সিং ফোর্সকে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করি, অ্যাক্সিয়াল কম্পোনেন্টকে আমরা রিডিউস করে আমরা টোটাল মিক্সিং প্রসেসটাকে আমরা ইউনিফর্ম ম্যানারে রাখতে পারবো বা সাসপেন্ডেড রাখতে পারবো। কিন্তু যদি কমিয়ে দিই, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, আবার উপরের পোর্শনটা মিক্স হবে, নিচের পোর্শনটা সাসপেন্ডেড হয়ে থাকবে বা সেডিমেন্ট হবে। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। স্যার বলছি সেকেন্ড পয়েন্টটা মানে কি বলেছে ওটা? Inadequate longitudinal component causes the liquid and solid to rotate in a layer without the mixing. এই তোমার কোনো মিক্সিং প্রসেস চলছে না, ঠিক আছে, তোমার জাস্ট একটা লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্ট তুমি রেখে দিয়েছো, তখন কি হবে, যখন এখানে উইদাউট মিক্সিং মিন্স হচ্ছে এখানে স্লো মিক্সিং প্রসেস। তো এই স্লো মিক্সিং প্রসেসে লিকুইড আর সলিডটা কি করবে, আস্তে আস্তে রোটেট হতে থাকবে, কিন্তু মিক্স হবে না ইউনিফর্ম। এখানেও সেটা দেখাচ্ছে, ওটা রোটেট হচ্ছে নিজের মধ্যে কিন্তু মিক্স হচ্ছে না। তো এই রোটেশনটাকে আমাকে ইনক্রিজ করতে হবে। রোটেশনটাকে ইনক্রিজ করতে গেলে আমাকে মিক্সিং স্পিডটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিচ্ছি। অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা সবাই পেয়েছো? হ্যাঁ ইয়েস স্যার। পেয়েছো তো? হ্যাঁ, ওটা ফিল আপ করে দাও, হ্যাঁ, স্যার। ফিল আপ করে দাও। তোমরা সবাই পেয়ে গেছো? আমি তাহলে কুইট করছি।